Motho wetsho ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke Adimilo Mwalusi mme ke na le Augustine Letlalo. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa motlatsa moporesidente Ditaba ya diprovense. Mashatile o lebane le ditokololo tsa NCOP le kgetlo la bobedi fa e sale a thapiwa go nna motlatsa moporesidente. O arabiwile dipotso di le dintsi go akaretsa le gore kgaogo ya motlakase ya majang dipolante tse di tlamelang baagi ka metsi. Does government have a backup plan to ensure that the country and municipalities do have sufficient water supply in the event of a grid collapse? I think we must disabuse ourselves from this comment of grid failure. It's not helpful. It's almost like a scarecrow. There will be no grid failure. Motlatsa moporesidente o ne a bua gape ka gore kabo ya mafatshe le seabe sa yona go borrapolasi ba ba itshedisang ka go rekisa tseo ba di lemang le tseo ba di ruileng. Commercial farmers are not our targets. But what we are saying is that when you go out there, you do find farmers with vast tracts of land. Some they are not even farming on or producing food. So we are saying there need to be a balance that you redistribute land to ensure more people to come into agriculture without chasing anybody away. Die ya re tshwenyegile thata ka mokgwa o makgwakgwa ebile o tletse bosemorafe wa thebolelo ya metsi go borrapolasi ba basweu. These proposed water quotas will have the effect that a farmer that irrigates as little as 30 hectares of land will be subject to quotas in his farming business. So programs like the quotas you're talking about are intended to ensure that the previously disadvantaged are also brought into the mainstream of the economy through programs that they will acquire through land redistribution and restitution. Mashatile o tlhalositse maikutlo a ANC tebang le gore ke maaka rwala maikarabelo a go tlhola ditiro. The ANC didn't say it's not its job to create jobs. What the ANC said was that the creation of jobs or employment is largely the responsibilities of the private sector, because that's where it happens. Mashatile a re puso e itlamile go fetola tsamaiso ya bo masepala ka maikaelelo a go itlhaganedisa thebolelo ya ditirelo. Go gapetse thoko tsitsinyo ya EFF ya gore puso e dumela thata mo kabong ya dithendara. Go ntse le boikuelo jo bogolang jwa gore go fokodiwe go tlhoka tekano mo dituelong tsa badiri ba banna le basadi mo lephateng la metshameko mono Afrika Borwa. Le fa go ntse jalo, go fitlhelela seno go tlile go tlhoka peeletso e lekaneng go tswa go ditlamo tsa poraefete gore badiri ba basadi le banna mo lephateng la metshameko ba duelwe ka go lekana. Ke setlwaedi gore metshameko e ntse e laolwa le go buswa ke banna fela ga jaana go fetogile jaaka basadi ba simolotse go tlhagelela ka magetla mo go tseng karolo kwa ntle le ka fa gare ga metshameko. Le fa go le jalo ga ba bone dipeeletso mo metshamekong ya basadi. Industry ya metshameko mono Afrika Borwa e bontshitse kgatelopele tebang le tekatekano ya bong fa metshamekong le mokhino o gareng ga batshameki ba banna le basadi. If we just run through some of the gender pay gaps in the various sports, in football, between Banyana and Bafana Bafana, it's about 1,100%. That's the gap.
So Banyana, a win fee is about 5,000 Rand. Bafana, a win fee is about 60,000. The Springboks or the Boks women, an average male player will earn roughly 3 million a season at minimum, and an average women Boks player will earn roughly 221,000. So that's about 255%. That's the gap. And then in cricket, it's better. It's only 300%. So where a Proteas woman player will earn roughly 450,000, a male Proteas player will earn roughly 1.8 million a year. Go fitlhelela tekatekano ya dituelo mo metshamekong gape go tlhoka fa go ka dirwa dipeeletso tse di lekaneng. Fela go dira gore go nne le pharologano go tlhokega go fetolwa ga megopolo. As corporates, we really have to put a strong business case to our stakeholders to say, please do invest in women's sport. And how we've done that as momentum to inspire other corporates is that we've understood that this is a long-time game. Dipeeletso mo dikgwebong di supile go nna le seabe se segolo mo katlegong ya ditlhopha tsa metshameko. Banyana bao ga jaana e leng ditshimega tsa Afrika, setlhopha sa netball the Proteas bao ba neng ba fitlheletse kwa se ka makgaolakgang a sejana se se fitileng sa lefatshe ga mmogo le setlhopha sa basadi sa cricket sa Proteas se se fitlheletseng makgaolakgang a sejana sa lefatshe sa T20 pelenyana monongwaga ke dikai tse di tlhotlheletsang dipeeletso tsa dikgwebo. I really love what Telkom has done for the netball, and also it's kind of like the shift that momentum did for us, and you can kind of see the game grow literally stature by stature. Jaaka ngwaga wa 2023 e le wa basadi mo mererong ya metshameko, gongwe go lebaka lo le utlwagalang la go bona dikopo di le dintsi le go nna le ntwa ya go batla dituelo tse di lekaneng tsa go tshameka. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore go na le boikuelo jwa gore go tswalwe mokhino wa dituelo magareng ga banna le basadi ba ba dirang mo lephateng la metshameko mo nageng. Go dira seno go tla thusa gore ba lekane ka boleng. Re go boditse gore o akanya eng ka ga seno mme o tsibogile jaana mo WhatsApp. Nna maikutlo a kutlwana le ona ka gore banna le basadi a se ba tshwana gore ba lekane. Le Bible ya bua e re monna o tlo dula a le ka godimo. Ke nagana gore ke kakanyo e ntle ka gore bomme le bona ba na le bokgoni bo bo tshwanang le ba borre. Nna le nna ke a e thabela kakanyo eo. Nna ke bona yeo e le kakanyo ya maleba gobane e tla fa hlohleletšo go basadi ka kakaretšo go tšea karolo ka mo lefapeng la tša dipapadi. Baagi ba Schoemansdal kwa Nkomazi ba ikuela go masepala o gaufi go tswala kwari e tletseng metsi kwa kgaolong eo. Seno ke morago ga gore mosimane wa dingwaga di le 14 a fitlhelwe a kokobetse mo metsing ao. Baagi ba bega gore ba ikgolagantse le banna le seabe gore ba tswale kwari eo. Promise Ndwandwe wa dingwaga di le 14 o begilwe a latlhegile ka la botlhano. Malatsi a le 4 moraga moo setopo sa gagwe se ne sa bonwa se kokobetse mo godimo ga metsi mo kwaring. Ba lelapa ba re Promise ga se ngwana wa ntla go tlhokafalela mo kwaring eo. Re mo kutlo botlhokong e kgolo ga re itse gore re ka reng o ka re ba ka tswalela kwari e gore bana ba bangwe ba seka ba nwela mo go yona. Baagi ba latofatsa setlamo se se neng se simolotse moepo mo kgaolong e ka go ikgatholosa. Ba re ba kwadile lekwalo go bana le seabe ba ba farologaneng go akaretsa le masepala go tswala kwari eo gonne e sa babalesega. One of the companies who came and rehabilitated the area where we are standing, they came for about 3 days and they said they are complete, they are done. But you could see there's still a very big water pond. That's the result why we have somebody who has passed away on this situation. So we are appealing to our municipality and our tribal authorities to work in hand with us to make sure that this thing is the thing of the past. Masepala wa selegae wa Nkomazi o ikuetse go baagi go tlhokomela bana ba bona ka ore palo ya bana ba ba nwelang e tlhatlogile thata mo kgaolong e. We are told that this borrow pit
was dug by a contractor which was busy building the mall in Skumansdal and Buffelspreid. But we still have to verify that information to check how best we can rehabilitate that borough pit to ensure that the safety of children is guaranteed. Ba lelapa la Gandwandwe ba re ga ba ise ba konosetse letlha la phitlho ka ba santse ba letile dipholo tsa diteko tsa sebako sa loiso. Mokomishenara wa sepodisi mo Gauteng Lieutenant General Elias Mawela a re bosenyi mo profenseng bo oketsegile ka diperesente di le 2 fa go bapisiwa le paka ya 2021 le 2022. O itsisitse dipalopalo tsa bosenyi tsa ngwaga le ngwaga tsa profense kwa kokwanotheo molao ya Gauteng gompieno. Profense ya Gauteng e bontshitse dipalopalo tse di tshwenyang tsa bosenyi. Lieutenant General Mawela a re ka gale dipalopalo tsa profense di le re palo e kwa godimo mo dipalopalong tsa bosenyi tsa bosetšhaba ka ntlha fa profense e na le banni ba bantsi. Gauteng has contributed 27.2% to the national overall crime statistics for the fourth quarter of 2022-2023. It is worth noting that we have observed over the 5-year period that this contribution is slightly reducing, as in 2019 our contribution was 28.2%, which reflects a decrease by 1.0% or 10,750 counts over the past 5 years. Dipalopalo tsotlhe tsa bosenyi di tlhatlogile ka ditlolomolao di le 2,100 go begwa fa polao, kgothoso, maiteko a go forogotla le kgothoso ya madi go tlhometswe di le kwa godimo. The arrests for the quarter under review for the category of counter crimes are 15,920, of which 526 suspects were arrested for murder. Attempted murder, we have arrested 337. For sexual offenses, 1,038, of which 694 were for rape. Dikgaolo di akaretsa Tembisa, Ivory Park, Orange Farm, GP, Hillbrow, bogare jwa Johannesburg, Brooklyn le bogare jwa Pretoria di santse e le tlhobaboroko ka bosenyi bo akaretsa polao, kgothoso le go keteka. Setlhodi sa bosenyi jono ke go itseela mola mo matsogong, dingangisano, go sa utlwaneng ka mafoko, mme go fokotsa dithunya tse di seng mo molaong le dibolai tse dikotsi ke kgato e tshwanelwang ke go tseelwa kwa setlhoeng. Majority of the victims were killed by a firearm, and the second weapon that is mostly preferred by the perpetrators when they kill their victim is the knife with 144. Sharp instrument also played the role there with 59. Baagi ba tshwenyegile thata tebang le bokgoni jwa mapodisi ga mmogo le go retelelwa ga bone ke go sireletsa baagi. This imbizos which I'm talking about is to try to bring the community closer to us and also to continuously account on our action to the communities and so forth. Mokomishenara wa mapodisi mo profenseng o tlaleleditse ka gore matsapa a tseneletseng a tlile go dirwa go samagana le bosenyi kwa Deep Kloof, Enedale, Westbury le dikgotlang tse di neng di runtse go sa le gale magareng ga bakgweetsi ba di-taxi le ba Uber kwa tikwatikong ya marekelo ya Maponya kwa Soweto. ANC ya re santse tlhoka nako go samagana le leso la mopalamente wa yone Tina Jomet Peterson pele tsibogela ditatofatso tsa pipamolomo kgatlhano le ba palamente ba ka nna bararo. Mosireletsi wa setšhaba yo a sekegilweng Advocate Bosisiwe Mkhwebane o letsa tlhagisitse dikgatiso tsa mantswe go supa bopaki jwa ditatofatso tsa gagwe tsa pipamolomo kgatlhano le Jomet Peterson le ba palamente ba bangwe ba le babedi. Jomet Peterson o tlhotse a tshwaretswe tirelo ya matshediso kwa Kimberley. Tirelo ya segopotso sa ga Tina Jomet Peterson e tshwerwe letsatsi morago ga ditatofatso tsa mosireletsi wa setšhaba yo sekegilweng Bosisiwe Mkhwebane. Allow us to mourn up until today. Let's deal with the loss that we have been exposed to. And I personally have not even heard, I've not even watched, because we have been with the family from yesterday. And when the whole thing was happening, we were busy with the family receiving elders of Comrade Tina. Ditsala badiri mmogo ga mmogo le balosika ba ne ba mo gopola gompieno o ka ilwe jaaka mogaka yo botshelo jwa gagwe bo ile bokhutlhong pele ga nako. It teaches us something. It teaches us from the Northern Cape to defy the tyranny of numbers
that we always get subjected to every time we go to conferences as a small province. And the logic of this tyranny of numbers is you are from the small province, you can't contest for substantive positions in the ANC. Comrade Tina defied that logic. ntle le go nna le seabe mo go tsa sepolotiki e ne e le mme ga mmogo le kgaitsadi yo tlileng go gopolwa. We could share anything with her, and we will never forget the advice and lessons she taught us. Her wisdom and courage will forever guide the decisions we must now make for the rest of our lives. But Tina just had no rhythm, and she loved it. She loved singing during the revolutionary songs. She would lead it. She would love starting the hymns. She would love that. Honor. But let me conclude. I so wish I had a cup with me on stage, and I've licked that cup. I will drink to you, Tina. We will sip on our tea in honor of you. Botshelo jwa ga Jumat Peterson mo sepolotiking bo ne bo tletse tse dintle le tse di maswe. O ne a latofadiwa ka go gweba ka medutelo ya oli ya Afrika Borwa. Tuelo ya pipa molomo fa province ya Northern Cape e ne e bona dipholo di le diperesente di le 19 tsa matriki ka nako ya fa ene santse e le mokhuduthamaga wa lefapha la thuto kwa provinceng eno. Setopo sa ga Jumat Peterson se tlile go fisiwa kwa tirelo phitlhong ya poraefete. Eskom le mekgatlo ya badiri ba tlhotse ba tsene mo letsatsing la bobedi la dipuisano tsa dituelo. Ba buisanela mororo ono gape morago ga gore dipuisano di retele makgetlo a le mararo. Eskom e fetogetse go kokeletso ya diperesente di le 5.75 mme badiri ba batla go okelediwa a ka magareng ga diperesente di le 9 le di le 12. I can confirm that the extended Eskom wage negotiations started yesterday. The NUM is still demanding a 10% wage increase. We can confirm that Eskom tabled an offer of 5.75%. And we can't reveal much at the moment as the wage negotiations are at a sensitive stage. Remember, the extended wage negotiations are going to end today. Today is a very critical day. Lefapha la metshameko kwa province ya Northwest la betse tetedi jana di ranta di le dikete di le halofo ya milione ka ntlha go fenya lebelo la Comrades la monongwaga. O setsa fentse di ranta di le milione phegelwana pedi mo lebelong leno. Baagi ba province ba ne ba itumetse mo go senkana ka sepe fa ba amogela dijana le batabogi ba bangwe ba le barataro ba ba leng mo maemong a le 10 a kwa godimo. Mokatisi wa Bafana Hugo Bruce a re o bopile setlhopha se se popota fa e sale a simolola go katisa setlhopha sa bosetšhaba dingwaga di le 2 tse di fetileng. Tiro ya monna yono wa kwa Belgium wa dingwaga di le 19 e ne le go aga sešwa setlhopha morago ga gore Bafana ba palelwe go qualifyela Africa Cup of Nations ngogola. Maitlhomo a gagwe ke go qualifyela tournament e latelang ya AFCON le sejana sa lefatshe sa 2026. Motwetso se le bale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Di ne di le kalo tsa maitseboa ano kgaso e latelang ka moso ka ura ya bobedi mo DTT mme o ka bogela ya sepedi ka ura ya borobedi maitseboa gone fano mo SABC 2 ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaja ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke go
lebogile ke eme mogaetso madime a re bane panela pele a maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tlana le dipula ka diperesente di le 60 ka go provinceng ya ka go Western Cape ga mmogo le province ya Eastern Cape mme go tla itemogela dipula tse di matla ka diperesente di le 60 ka kwa provinceng ya ka Western Cape mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng dipula tse di tswelela ka diperesente di le 80 ka kwa provinceng ya ka Western Cape mme ga mmogo le ka kwa provinceng ya Western Cape go tla itemogela dipula ka diperesente di le 60 re lebelele mo tsatsing la gompieno go tlana le diphefo tse di matla ka kwa provinceng ya ka Western Cape Eastern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka KwaZulu-Natal mme re lebelele gape mo tsatsing la ka moso teng go tla itemogela dipula tsa matla ka kwa province ya ka Western Cape le province ya ka kwa Eastern Cape mme re lebelele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa re lebelele province ya mono Gauteng Pretoria tle bikeme go digrata di le 4 mme tla thutafala ka digrata di le 21 fa Johannesburg yona tle bikeme go digrata di le 19 mme re lebelele province ya Limpopo teng Mosina go tlana mogoteng yana ka digrata di le 31 fa Thohoyandou lona tle bikeme go digrata di le 31 mme re ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng go bontsha fa go tlana le tlhabo ya letsatsi fa Mbombela yona tle bikeme go digrata di le 12 go ya go digrata di le 27 fa Sekhukhuzana tla bikeme go digrata di le 7 go ya go digrata di le 33 mme re lebele province ya KwaZulu-Natal teng Pietermaritzburg go tla go letsiditsana mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 22 fa ka kwa Durban yona tla bikeme go digrata di le 23 mme re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng maletswe go tla nna tsididi ka digrata di le 3 mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 10 mme fa Komane yona tla bikeme go digrata di le 14 lebele province ya Western Cape teng George go bontsha fa tla bikeme go digrata di le 20 ga mmogo le ka kwa Mossel Bay tla bikeme go digrata di le 20 mme re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane tla bikeme go digrata di le 3 mo mosong mme go tla go le tsididi ka kwa Kurumane fa Apintedan tla bikeme go digrata di le 3 go ya go digrata di le 19 mme re lebele province ya ka kwa Free State teng Sasolburg go bontsha fa go tla go le tsididi mo mosong mme tla thutafalanyana ka digrata di le 18 fa Frankfurt yona go tla go le tsididi ka digrata di le 1 mo mosong mme re konosetsa re lebele province ya North West teng Rustenburg tla bikeme go digrata di le 4 go ya go digrata di le 22 mme Mahikeng yona tla bikeme go digrata di le 20 mme mo gaetsho ka gore ya le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopana mo nakong e tlang a nne boroko